बाबा जी, डोनेशंस को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा एक डाउट है माइंड में। जो चैरिटीज होती हैं, यूजुअली यहाँ देखा गया है कि 50-60% ऑफ डोनेशन सैलरीज में जाती है, वेजेस में जाती है। कभी Why should we point a finger at नो, anybody? बाबा जी, सॉरी बाबा जी, हमारे तो नहीं जाती। आई डिडंट मीन इट दैट वे। नहीं, सीधी सी बात है बेटा, हम अपनी बात करें, हम दूसरों की क्यों बात करते हैं? Why it doesn't behove us to sort of make comments upon anybody, beta. We don't know the circumstances, we don't know the background. So I don't think so it's good for us to make comments upon anybody. Where we are concerned, I can't tell you what percentage it is that goes in salaries, but you can rest assured that it will be in single digits. इज इट ओके अगर हम सिर्फ आरएसएसबी तक डोनेशंस रखें तो? I mean, that is up to you. I mean, don't tell me to again sort of close the circle and say कि only this is good and the others are bad. For me, everybody is good, beta. Again, beta, the idea is to give. अब ये परख करने शुरू कर दिए, वो अच्छा है, वो बुरा है, हमने किसने ताकत दी है परख करने की बेटा? बाबा जी, अगर कोई एनिमल चैरिटी को दें और वो एनिमल को अगर जैसा नॉन वेजिटेरियन फूड जैसा एनिमल को फीड करते हैं तो कर्म फिर बन जाते हैं उससे कि, तो उधर थोड़ा आके डाउट हो जाता है, ऐसा लगता है एनिमल्स। बेटा, there are so many charities. You know, there's such a big choice, especially in the Western world, of charities wanting money. तो जरूरी तो नहीं है कि जो चैरिटी यू डोंट एग्री विद दैट चैरिटी दैट यू हैव टू गिव देयर ओनली। अगर कोई एक चैरिटी से मैं अग्री करता हूँ, मैं वहीं तक सीमित रखूं तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना बाबू जी? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स समथिंग पर्सनल। नोबडी शुड बी फोर्स्ड टू गिव चैरिटी, इट्स योर पर्सनल। आपने किसको देना है, कितना देना, वो तो आपके ऊपर मुनस्सर है बेटा। तो वो कर्मों का आगे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि? आई वुड से 75% तो हमारा ध्यान होना चाहिए देने के ऊपर। 25% थोड़ा सा सोच के कदम उठाएं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, बट 75% इज टू गिव, टू शेयर। Radha Swami Babaji, when I meditate, I get very anxious and scared. I see things and I feel like there's a presence, there's something around me. I don't know what to do. Beta, first and foremost, please understand that there's nothing around us. But it is not that what you are feeling is wrong, okay? But there's nothing around. So what happens is, beta, the mind is very impressionable. So this mind has been collecting impressions not only in this lifetime, but in lifetimes before. Now, those impressions, in one way or the other, start manifesting themselves. So, you said rightly that I'm feeling. You're just feeling. It's not a reality. So, the mind has no power. You give mind the power when you get scared. And when you get scared, mind starts projecting different things. We get scared, we get up. Now, if you keep on doing your meditation, beta, you are wiping the memory of this mind clean. You are eliminating all these thoughts. And if you keep on focusing on your Simran, slowly, slowly you will see all these things will vanish. There's nothing to be scared. Thank you. ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? बेटा, सही तो है, मगर ये कितने नहीं लिखिया कि कर्मां दा हिसाब किताब देना नहीं पऊगा। देना पऊगा, उन्हें कर्म नहीं चुकने। सूली दी सूल तो बना देंदे ना गुरु। बेटा, सूली दी सूल का मतलब है कि
ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Radha Swami Babaji. My 7-year-old son, he's autistic with limited speech. And my 5-year-old son is also shown traits of autism with very little speech. Babaji, I try best to do myself, but sometimes I feel I'm failing in being a good disciple and mother. But let me explain one thing to you. You will see that the law of nature keeps a balance in everything. So if one thing is lacking, the Lord will make it up in some other manner. So these children whom we think that they are lacking in something, actually, you just have to realize they are exceptional in something else. Really exceptional. So there's always a balancing, beta. If the Lord has given you that seva, has given you these children to look after, take it as a seva. Seva doesn't mean coming here and doing something. It's the attitude. So think that the Lord has blessed you. He's made you his sevadar to look after these two sweet souls. And you're going to do your best. And better, these children, I mean, if you look at it from an affection point of view, the affection they give you is exceptional. So better, again, like I said, Lord is not biased. He's not going to give just all the good qualities to one and the bad qualities to the other. He balances out everything better. We just need to work with them and see what are the exceptional qualities in them better. Please shower them with your love and your grace. Please don't let go of my hand. Just give me strength. Rest me, Babaji. ਰਾਸਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੁਨ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁਨ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੇਟੇ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛਿਪ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਰੁੱਖਾਪਨ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Brother Swami Babaji, I don't actually have a question, but I just want to share some feelings with you. I sometimes get very overwhelmed with my responsibilities of being a daughter, a mother, a wife. I try and fulfill these responsibilities to my best. But on the other hand, I feel I'm failing as a disciple. But I don't want to, because you've held my hand. I appreciate that all of us want to fulfill our responsibilities to our relations, to our parents, to our children, to everybody. But then you can only give what you have. How do I fulfill my responsibility, beta? Now, if I was to do my meditation, automatically I'll get that strength to do justice to everything. Otherwise, definitely I'm going to get overwhelmed. It's like the patients coming to the doctor. If he gets affected by each patient that comes, can he help anybody? So, beta, we can't get overwhelmed if we want to do justice. And the only way to do it is that I have my feet firmly on the ground. I know what I'm doing. If I do my meditation, I get that confidence, I get that strength, I can do justice. Otherwise, what's going to happen? A little problem, somebody says something, it affects us so much that we end up doing nothing. So it all boils down to be, do you want to be part of the problem or do you want to be part of the solution? Now, if you want to be part of the solution, focus on the positive aspect of life. To say that all of us can do everything, we can't. But to the extent we can do, let's do. Every day, everybody wants to talk out here, everybody wants to ask questions, can I do it? Now, if I get overwhelmed with that and I catch my head and start crying, it's not going to help. But to the extent I can talk to some people, I do that. So each one of us has his or her limitations. Within those limitations, we have to try and do our best. But to say that, somebody wants this or everybody wants to talk to me and I get overwhelmed and say, now what am I going to do? And I won't even be able to talk to the 10 people I can talk now. So we have to understand our limitations, and within that, we do our best.
Nobody can do everything. Nobody. Babaji, I don't know where I would have been had it not been for you. Thank you. Even I don't know where I would have been if it hadn't been for all of you. It takes two to tango. Thank you, Baba. You can't clap with one hand, can you? Then, beta, this is a relationship which comes both ways. Babaji, there is a sense of guilt for certain actions that happened in a distant past. And conceptually, I understand I need to move forward. And most of the times it's okay, but sometimes the sense of guilt is too strong, and I don't know how to deal with it. Beta, in everything in life, you know, there's this wonderful story of Sodom and Gomorrah from the Bible. And when the angels came to save some of the people, there was only one thing they told them: don't look back. You know, the people who looked back, they got stuck. But the people who didn't look back, they just kept on walking, they got saved. And similarly, beta, life has been given to us to learn. Nobody's perfect. If we were perfect, we won't be here. If we are here, it's because of our imperfections. If we are imperfect, we are going to make mistakes. As I'm making a mistake, so the other person is also going to make a mistake. Now, if we are going to sort of hold it against each other, life is going to become very difficult. Learn, other person learns, and we move on. And we be supportive to each other, beta. That's the important thing. When two people get together, beta, in marriage or something, it's like two friends getting together to go through life. Always be positive. Everybody has got good qualities. Now, whatever you focus on the good qualities, those good qualities will manifest themselves. As a parent, we all, if the child says, oh, I can't do this, what do you tell the child? You did this, you did this, you did this, so you can do this also. You always focus on his positive qualities to give him that confidence that, yes, he can do everything. And similarly, as human beings, beta, always focus on the positive aspect of your relationships. Everybody has positivity. Focus on that positive, nothing. ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਖ ਕਰੋਗੇ ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਉਨੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਚੜੋ ਓਕੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ Radha Swami Babaji, thank you so much for filling my life with so much love and happiness. Thank you for everything you've done for me. I feel truly blessed. My question, is it important to be a family man for spiritual progress? See, I mean, whether you are married or not married, it really doesn't make a difference. What is essential is that we must have a certain balance in life. Now, what is balance? If you go to extremes, then reactions take place. Most of us, we want to experience life in its totality because experience is how we learn.
Experience teaches the young to be old and the old to be young. So unless you don't experience the different aspects of life, we always have a little bit of curiosity that we have lost something or we are lacking in something. So that balance, as we go through life, the mind starts working, we feel our needs coming forward, you know. Now, within certain parameters, if you are able to fulfill those needs, it will be positive. But if I let myself go wild, then it becomes negative. And that is why seeing our strength and weakness, most of the mystics have always advocated the middle path of getting married. You know, because definitely, there are certain aspects of life, whether it's loneliness, whether it's procreation, or other things, where you will need some support. Now, how do I get that? Is there such things as soulmates? Well, the difference between Indian culture and the Western culture is that in the Western culture, you have love marriages, you first fall in love, get married, and then you go for divorce. In Indian culture, we get married and then fall in love. So I don't know what a soulmate is. You've coined these fancy names, soulmate and this mate and that mate. The basic thing is two friends getting together. It can be very lonely. So two friends have gotten together to go through life and to be supportive to each other. ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਆਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਯੂ ਇਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬਾਊਟ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦ ਵੀਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆ। These are the fundamentals. These are the basics. Unless you don't know the basics, how can you be given responsibility? ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੇਸ ਆਵਰਸੈਲਫ ਆਊਟ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ। ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੋ। ਹੈ।